Et c'est qu'on attend bien de la parole de Jésus. La parole de comme la tama koyoka nzambe. Le bakola spatial lobela yo la tama le lo mi pas maté. Le nzambe qui pour la kokangola pour la changer ma vie na biso. C'est très important. Atama to bato iso ni kali lo nzambe. Le bana nzambe lobela na toma le lo. Etika bonse na nzambe la boko na nzambe to kondeli. C'est un peu de compétence na nzambe malamu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est là comme la tama koyoka yo lo mela biso ko le spacia. Bana posa to yo kayo na tongo ya lelo. To tiki posa yo na maboko na yo ngolo. Ya wetama lo baloka na ye. We ko mi makati na tale ko ute kwa ina yo. Ko le spacia bota fini de repatat para biso ba to koyoka. Ko le spacia to tie la parole fait cher. Oli mo santu sunga biso. Ko wala biso ba yele. Ko wala biso ba to na molimo. O to koyoka na tongo ya Seigneur. Ko le spacia changer ba vie na biso. O sansa bela moko.
Créateur du ciel et de la terre, nous t'élèvons le roi de rois, celui qui vient, celui qui revient, celui qui jugera le mort et le vivant, le grand vainqueur de la mort, Jésus, toi qui as vaincu le péché, le diable, toi qui as vaincu la sorcellerie, toi qui as vaincu la maladie, toi qui as vaincu la mort, Seigneur Dieu. C'est toi le héros du combat qui ne vaincu le pas, Seigneur. Que le nom de Jésus soit loué, Seigneur. Tu brises les chaînes de la mort. Tu nous délivres de lion de la mort, Seigneur Dieu. Tu changes le temps et les circonstances. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. Le Tout-Puissant. We praise your name. We glorify your name. Hallelujah. The King of the Kings, the Lord of the Lords. Sois loué, Seigneur Dieu, dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Invisible, visible. Le créateur de toutes choses invisibles, visibles. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Lord, this morning we want to say thank you. Nos cœurs sont ramenés vers toi.
We brought our hearts to you pour recevoir la vie, to receive life, la véritable vie, Seigneur, the true life que le monde ne peut jamais nous donner. that the world can never give us. Cette vie que le Fils de l'homme nous a apportée. This life that the Son of Man brought to us. Et nous célébrons cette vie, Seigneur, And this is the life that we celebrate parce que tu nous as sauvés. because you saved us. Et tu as fait de nous les adorateurs dans ta maison. And you've made of us true worshippers in your house. Tu as fait de nous les enfants légitimes, You made us legitimate children, remplis de sagesse, de l'intelligence, filled with wisdom, remplis de la révélation de la parole. filled with the word, Car toute chose passera, because all shall mais ta pass, parole ne passera jamais. but your word will never pass. Nous sommes attachés à coller à cette parole. We are attached to this word, Et nous sommes bénis par ça. and it is by this word that we've been blessed. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus, nous t'avons ainsi prié we've prayed. et nous disons merci Seigneur. We say thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Merci à vous tous. Merci aux chantres pour de belles adorations. For the good songs, Que le nom de Jésus soit loué may the name of Jesus et be que le Seigneur vous glorified, bénisse and may the Lord bless you pour cette organisation de la musique. Soyez bénis. Soyez bénis. May the Lord bless you. Voilà, vous serez près de vos places. We may be seated. Merci. Aujourd'hui, nous avons un culte spécial, Today we have a special service, le culte de la famille. a family service. Le culte qui nous permet, enfin, que nous puissions consolider notre alliance avec Dieu. The service that allows us to consolidate our covenant with God. Mais au milieu de ça, nous sommes en train de parler sur la miséricorde de Dieu, In the midst of this, we are speaking of God's mercy qui se renouvelle à chaque matin. that is renewed every morning. Sa bonté qui se renouvelle à chaque His matin. goodness that is renewed every morning. Et nous avons déjà commencé comment attirer la miséricorde de Dieu And we've looked at how you can attract God's mercy into our lives. dans notre vie. Into our lives. Comment quelqu'un peut attirer la miséricorde de Dieu How someone can attract God's mercy pour que cette miséricorde l'accompagne tout au long de sa vie, so that that mercy will be with them all along ou their bien lives, dans ce qu'il fait. or in whatever they Parce do. que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu Because we need God's mercy na nyonso oyo biso tozosala. in all that we do. Na vie na biso mobimba, In all of our lives, nous avons besoin de sa miséricorde. we need His mercy. Ma prière a été changée. My prayer has been changed. J'ai dit toujours à Dieu, I've always said to God, depuis le début de cette année, since the beginning of this je year, veux que tu me traites comme un fils auprès de sa maman. I want you to treat me as a son towards the Cette Father. année ne soit pas pour moi un père, This year do not be like a father to mais me, cette année, j'aimerais que tu sois pour moi comme une mère. but rather this year I want you to be like a Comme ta mother. parole me le dit, As your word says, que tu nous consoleras comme une mère qui console son enfant. that you will console us like a mother consoles the Je veux children. que l'amour maternel me couvre. I want your maternal love to come. Je veux sentir cette chaleur, cet amour, I cette want to feel tendresse this warmth, this tenderness. que nous, le papa, nous sommes rares à donner à nos enfants. That us fathers are very rare to Mais give to our Dieu, children. il prend cette forme God maternelle, takes this maternal form, cette forme d'une mère, this form of a mother, pour se révéler encore beaucoup plus dans nos vies to renew it once more into our lives, et que nous constatons, nous croyons qu'il est présent avec nous. and so that we can feel His presence, that He is with us. Depuis, il y a 2 semaines, nous avons parlé pour attracter la miséricorde de Dieu. 2 weeks ago, we spoke that to attract God's mercy, Dieu cherche les adorateurs. God is seeking for true worshippers. Nous devons développer les attitudes d'adorer Dieu. We must develop the attitude to worship God.
Bien sûr, on peut prier toutes sortes de prières. Of course, we can make all type of prayers On peut prendre l'autorité sur la sorcellerie, sur les démons, sur le péché over demons, et over sur tout le sins, plan de l'ennemi. over all the plans of the enemy. Mais notre objectif But our objective que Dieu nous a créé, that God created us c'est d'être les adorateurs en sa is présence. to be worshippers in His presence. L'objectif primordial The main objective qui a fait de sorte que le Seigneur nous rachète du péché, that did such that God will buy us back from c'est sin être les adorateurs. is to be worshippers. Lorsque nous adorons Dieu, on ne lui demande pas. When we worship God, we do not ask of anything. Si vous partez en Afrique, notamment à Guinée, If you go to Africa, mainly les Cubains ont Kinshasa, compris cela. they've understood this. Pour te prendre l'argent qui est dans tes poches, To take the money from your ils pocket, vont t'adorer, they will worship te you. dire de belles They paroles, will say qui vont wonderful te words toucher, that will touch you, that qui will vont move you, déranger ton esprit dans le bon sens. that will trouble your heart in a good way. Et à la fin, tu seras obligé de faire quoi? And at the end, what De would lui you be donner obliged to quelque do? chose. To give them something. Il va te coller les noms que tu ne connais pas dans That ta will vie. give you names that you've never heard of. Yonde Ulekibamo. You're the ones who are Yonde full of them. Mukolo. You're the great one. Yonde Mutosomba avion ya Simeza. You're the one that brought the plane. Donc, ngana yo awa toza bato ya. Even though you and I Mais here. ntango okoma kuna, But when you go yoka there, masanzoli when bazopesa you yo. get to Kinshasa, you hear the words that pronounce towards you. Mutu And you evimbi. feel all the words that fill your head. Allez, osanzoli. And what would you do? You will give. Si l'homme If man a cette nature, has this nature, l'homme a été créé à l'image de, man was created in à la God's ressemblance de image. Dieu, et God's Dieu. resemblance. L'homme, si tu veux vivre avec quelqu'un, So if you want to live with someone, faut qu'il dise ça aide. do not put them down. Beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs frères, leurs Many soeurs, people leurs have amis. issues with their brothers, with their Parce que sisters. yo na molimo no kitisaka kaka bato. Because you in your spirit, you always pull people Mais yo down. kitisaka bato linga so bato bapesa yo. You pull people down or you want people to value you. Moto kati na ye No. aza na kibonzambe moko boye. You have God's likeness in Il faut you. kokumisa ye kosanzola ye. That you must praise and worship Him. Il faut respecter la So personne. you have to respect the person. Il faut lui donner sa place. You have to give them their place. Papa respecter maman. Father respects the mother. Pesa ye esika na ye. Give her her place. Même si ozoswana Even if you kofinga are ye. in arguments, do not insult Maman her. respecter papa. In the same way, Mais mother ça y est, should place respect la the ye. mother. Give her Même si soki place. papa aza na mbeba. Even if the Yango father te has, kokomisa ye mwasi. Yango te kokomisa ye oniata ye. it is not that you should put them down. Même si Nzambe soki asungi yo mama okoma na mbongo Even koleka ngai if God papa. has blessed you, mother, to have more money than the father. Le respect ne peut pas quitter la bouche de cette femme-là. Respect should never Tu leave your dois wife. toujours respecter You ton must always mari. respect. Alléluia. Amen. Il est aussi vice-versa à nous le papa. It is also the same with us fathers. Respecte celui qui est à tes côtés. You must respect the one who's beside you. Respecte ton ami. Respect your friend. Respecte ton camarade. Respect your ton friend. camarade. Respecte ton patron. Respect your boss. Respecte tes collègues. Respect your colleagues. Si l'homme aime la louange, If man likes to be praised, l'adoration, worshipped, parce que Dieu lui a créé de sa manière. it is because God created them Et in His il en likeness. est de la même façon. It is the same way. Lorsque quelqu'un loue Dieu, And when adore someone Dieu, worships sans and lui praises God, demander, without asking for Dieu anything in sera return, obligé de bénir cette God personne. will be obliged to bless that person. Voilà pourquoi Yesu alobi, This is why Jesus says, bino biloko nyonso epai ya papa na bino eza ya bino. everything in your father's belongs to you. Bolelaka te, bosengaka te lokola Do bapakano. not try, do not ask. Oyo bayebi papa na bino te. Who do not know their father, Oyo baza bana ya papa na bino you te. are not the children of Mais your fathers. bino ko boza bana ya ndako. But as you are the children of Kosala the na biloko house, eza nini? Bosanzolaka what is your job? Nzambe na Your bino job papa na is only bino. to Parce praise qu'ils cherchent les God, adorateurs.
Because he's looking for worshippers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, lorsqu'on adore Dieu, on a combien de choses? And I've said to you that when you worship God, how many things do we have? Ah, mon cher, on a combien de choses? On a? Non, là tu es joué. On a combien de sujets lorsqu'on adore Dieu? How many subjects do we have when we worship God? Allez-y. Hein? 4. We have 4 subjects. Premier sujet. The first. Non, là tu es joué. Quand vous toujours adorer Dieu, basengaka eti. When you are worshiping God, you do not ask for anything. L'adoration est à 4 biloko. There are 4 elements within worship Oyo adorer na moza. that you must worship God. Eloko alimoso ezali nini? The first is Personnalité na personality. lolenge ye azali. The way he is. Par exemple, personnalité na ngai ndenge na For telemi. example, my personality is the way I'm standing here. You can start by describing me. Peut-être naza mokuse, peut-être naza molai, peut-être naza taille moyenne. Bani ko décrire ngai. You start Miso na describing ngai eza me. ndenge nini? How is Suki my na ngai eza eyes? What ndenge color are nini? my eyes? What color is my hair? Monoko na ngai eza ndenge nini? Nzoto na ngai eza ndenge nini? What's my body like? C'est ça c'est la personnalité. This is the personality. Tu vas ko décrire ye. You start describing Ozali kitoko koleka. that you are Moi na nzamba. more beautiful than Suki the na ngai eza sun. suki ya pembe. Your Ya hair is koko, white, suki ya expérience. whiter than that of the grandfathers. elongi na eza lokola moi. Your face is like the sun. C'est ce que Jean disait, c'est ce que la Bible dit. This is what John was La saying. première This is chose, what c'est the la Bible tells personnalité us. de The Dieu. first thing is La God's deuxième chose, c'est quoi? personality. C'est la nature. The second is His nature. Nature, ça veut dire nature à bolingo. The nature of Azali God is the nature of compatissant, riche love. en bonté, Is lance en colère. compassionate, Balingo is tombe slow la to nature na anger. ye. You start worshiping His nature. Ata bato balobi mabe nature na ye change. Even if people may speak badly, His nature will never change. It doesn't get old. He is the same way yesterday Eloko and bisatu eza today. nini? The third is La sainteté, Mama Karine, la sainteté. Kibosantu na ye. His holiness. Ata ba ange na ye, batalaka ye te. Even Parce his que azali angels do not tellement pembe koleka pembe ya because He moko. is whiter than white. Na kibosantu ne tokoka te. In His holiness, Soki we abimi biso awa cannot be tokwei tokufi there. If He tokakufi. comes here, it is holiness. we will Kibosantu na ye die. eza lokola moi. His holiness is like the sun. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le grand Moïse This is why the ne great pouvait Moses pas regarder could not et look ne pouvait pas aussi s'approcher. and he could not Pour la come lobby in. longola basapato na ye. God said to him, Esprit remove your ozali sandals. ezali bule. Where you are standing is holy. Tombola kibosantu ya Nzambe fo bulisa ye. You must worship, you must lift Tombola God's kibosantu ya holiness. Nzambe. You La must quatrième lift His chose quoi? holiness. What is the fourth element? Kibozalisani na ye. Avant mokili ezala ye azala. The way in which He is. Before the world was created, He was. Biso He tokolinga ye was, azala. He is. Génération We oyo will pass. eleki ye The future azala. generation will come and still be there. Nzambe ya éternité He is the eternal God. éternité. He goes from eternity to Atunaka te, eternity. achangeaka He te. doesn't get old, He doesn't change. Voilà comment on adore Dieu. This is how you worship God. Eza kosenga te. It is not by asking. Alléluia. Amen. Ata yo moko na ndako fo yeba biloko. Even if you're alone at home, you must know these. Et quand on remercie Dieu, c'est comment? And when we give thanks to God, how do we do Le it? remerciement, c'est le présent. We thank Him by the Tobanda present. la culte, ndenge mama mami abandi na remerciement. As we start the service as we Prière, do today by giving thanks. You start prayer by giving thanks. Na Lord, makambo oyo I thank asali you yo for what He has done for you na makambo oyo today. asali yo na poso oyo. For what He Na has done for makambo you oyo this awuti week. kosalela yo. For what He has just done Apesi for yo you. pema na He has given you the breath of life. accident moko ezalaki ye There was accident by He obimaki protected kozongi you. ye zongiso You na went ndako. out and you Mingi brought it back home bazongi te. safe. Many Mingi people went out, balamuki did te. not come back home Mingi pe safe. balamuki basisi pe Many people mokolo went te. to sleep but did Yango not wake up in the day. remercier. Many people also woke up in the morning but did not reach the evening. Mais la louange, But praise c'est le passé. Is Olo for the past. nazotonda yo, nazosanzola yo, nazobinela Lord, I yo. praise you, I dance Parce with you que obikisaki nga beaucoup plus because you saved me. le kulusu obikisaki ngai kuna okabolaki nga odelive ngai You kuna delivered okakola me ngai. and you blessed me. Voilà comment
tu peux comprendre l'adoration, la louange. And this is how you can Et le understand remerciement. praise, worship, and La louange est thanksgiving. accompagnée par des danses, par des chants, par des cris. Praise is followed by Un jour, je vous parlerai dans la profondeur de la louange. One day La I'll deuxième des further on choses, praise. nous avons vu avec le pasteur Tony, The second thing we Qui saw nous with a- Pastor Tony, qui nous a enseigné sur l'hospitalité. who told us about Soki hospitality. olingi mawana nzambe ezinga bomoi na yo, If you want God's love to be il near faut you, développer aussi l'hospitalité you na must bomoi also na yo. develop the sense of hospitality L'hospitalité within you. na famille na yo. Hospitality within your L'hospitalité na family. ndako na yo. Hospitality within your Ndako home. oyo eyambaka bato. The house that receives people. Et surtout oyo eyambaka bana na nzambe, basali na And nzambe. for those that receive the children of God, Eza ndako oyo servants of epamwaka. God, is the house that Bible elobi is boye. blessed. The Bible says this. Mingi bayambaki bato. Many received, Bango bakanisaki ezalaki bato. they thought that it was just anyone, Or ezalaki ba-ange. but rather it was the angels. Bato wana babika, bato wana bazalaki béni. Those people were healed, those people were blessed. L'hospitalité ezali important. Hospitality is very important. Mwana na nzambe, A child of na God, quartier sika ofandi, where you live, esika yo ozali, where you live, esengeli oyeba oza censé you must ya know that koyamba bato na ndako na you yo. must receive people within your house. Longola doctrine wana ya mabe, Remove that bad doctrine moto nyonso aza ndoki, moto that nyonso everyone is a witch, même si c'est un sorcier. even if it's a witch. Na ndako ya mwana nzambe akosala eloko In the household of the child of God, they will not do anything. triomphe. L'amour le plus fort Because love le is sale de le ruse d'un sorcier. of a devil. Pona lesi yo, Because na mbelisi yo, na yambi yo, na lakisi yo bolingo, na ndako na ngai, ata oyaki na misala ya Even mabe. if he came Na with bad kombo na intentions, Yesu ya in the name bolingo, of Christ, ekosiba te. through love you will not. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okomona ndeko na